Vanakkam. May I have a better Vanakkam, an enthusiastic Vanakkam? I know I'm asking for too much. இந்த நேரத்தில் அதுவும் சுவாமிஜி இப்போ தான் சொன்னார் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் தொடங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி. But nonetheless, the title, the topic they have given, அதுக்கு முன்னால் சொல்லணும், is so beautiful. இவ்வளோ அழகான இடம், இவ்வளோ நல்ல ஆடியன்ஸ், இவ்வளோ நல்ல டைரக்டர், இவ்வளோ நல்ல டீம். The நல்ல is an adjective that goes with everything. உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் அந்த நல்ல போடலான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அவ்வளோ ஃபுல் த்ரோட்டட் ஈஸில் நீங்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமான இறைவனின் மொத்த உருவம். You happen to embody the cosmic power, both masculine and feminine. The song was so beautiful. Thank you ever so much. Anchor பண்றவங்க அவ்வளோ அழகாக திருத்தமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க, திருத்தமாக தமிழ் பேசுகிறாங்க. It's such a delight to listen to people who articulate properly. Thank you ever so much. And of course, Swamiji, thanks a lot for the talk and the Dean sir. இப்போ தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி he occupied the next week and I was just searching whether he has come over there. The Dean sir and the director sir, எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக, ரொம்ப அழகாக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்பெசிஃபிக்காக when another institution is brought its students, உங்கள் பேர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் மேம் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு absolutely a kind of a Pakistan crowd. உங்கள் பேர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நீங்கள் உங்களுக்காக கேட்டுக்கிறீங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கு. தட்டில் there is so much of life, there is so much of fun, there is so much of enthusiasm, there is so much of power. It's so delightful to look at you all from here. ஒரு இந்தியாவின் நிகழ்காலம், இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, the day is so very significant, important. Just now we saw a video clipping. Person who was just 30 years could hypnotize the whole audience of different ethnicity. எங்கிருந்தோ அந்த மக்கள்கிட்ட எல்லாம் அவங்க மனதை வசைப்படுத்துகிற அளவுக்கு கண்களில் ஒளி இருந்தது, கண்களில் நேர்மை இருந்தது, கண்களில் அந்த தீட்சையும் அப்படின்னு சொல்லுவோம், மனதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை அந்த கண்களில் தெரிகிற மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஸோ வெரி குட். உண்மையில் விவேகானந்தர் பார்க்க முடியாமல் போயிருந்தா கூட இதில் பார்க்கும் பொழுது கூட தோ இட் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு 1/100th of what the original was, ஆனால் கூட it gives you really goosebumps. A person ஒரு அங்கே போய் நின்று அத்தனை பேரையும் பார்க்கணும், பேசணும். வருடம் 30 years முடிஞ்சு போய் இன்னும் it is so vibrant, இன்னும் it is so very powerful, it is so enigmatic, it is so very dynamic and it is absolutely heartening. குழந்தைங்க உங்களுக்காக அதை போட்டு காமிக்கும் போது அவ்வளோ திருப்தியாக இருந்தது. ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். இல்லை சுவாமிஜி எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைட்டில் The Joy of Creativity அப்படின்னு சொல்லி, I do not really know what he has in his mind. Maybe after I deliver the talk, I may be totally away from, he may be to moving in tangents. I may be totally away from what he really wanted me to talk and what I really understood from this. Thanks a lot. உங்களுக்கு ஏதோ இடையில கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செவிக்குணம் இல்லாத போது சிறிது லைட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறேன். Whatever it is, you all had something. But this is the most beautiful time to listen. I mean, I felt it. It's the most beautiful time. But even when you are here, protected in a kind of a capsule, almost it looks like an alien spacecraft. அப்படியே எப்படி கிளம்பி போகும் from every land elsewhere மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஒரு all the energy getting focused and pouring on you, உங்கள் தலைமையில் அத்தனை சக்தியும் அங்கே விழுற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கு. And எவ்வளோ அழகாக இருக்குமா the place where you are, the way you interact, it's so very beautiful. But in the நேரத்தில் I have to really be thankful to, of course, உங்கள் டீச்சர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை மாதிரி, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி எனக்கு பயங்கரமான கர்வம். I'm immensely proud of my own students. இங்கே உட்காந்துருக்கோம் நீங்களும் நானும் on the 11th of September 2023, but still please understand, இவ்வளோ காஸ்ட்லியான, இவ்வளவு வெல்கமிங், இவ்வளோ சேஃப் அண்ட் செக்யூர் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஆம்பியன்ஸ் யூ ஹவ் காட். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் மோஸ்ட் வல்னரபிள் பிளேஸ், ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கார்கில் இருக்கக்கூடிய இடம். எப்பொழுதுமே இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு எனக்கு இங்கே தெரியாது. வி ஆர் ஹாப்பி. தேங்க்ஸ் அ லாட். மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் அவங்கக்கிட்ட ஐ எம் வெரி worried about you, ஐ எம் வெரி கன்சர்ன் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் குழந்தை சொல்லக்கூடியது. ஹார்ட்லி 24 years. எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது. விவேகானந்தருக்கும் நரேந்திரனா இருக்கும்போது கூட அந்த அளவுக்கு நாட்டின் மேலே ஒரு பற்றை தாண்டி ஒரு வெறியை தாண்டி I think it
kind of addiction towards your country. So my student just said when he called me during Pongal, I just said I'm really, really worried because Pongal, it should be very, very cold over there. Sub-zero உட்காந்துச்சு எனக்கு நிஜமா ரொம்ப பயமா இருக்கு பத்திரமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னபோது he said, ma'am, don't worry about me, ma'am. நான் பத்திரமா இருக்கிறது ஏன் மேம் கவலைப்படுறீங்க? நான் இருக்கேன் மேம், நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நான் இந்தியாவை காப்பாற்றுவேன் மேம். Don't worry, I will protect India. As I happen to be a faculty in language that is English, I used to visit. We are kind of nomads from one department to another department. We keep on traveling. So those children happen to be in my physics major classes. Each one they were all part of NCC, maybe infantry or maybe army, whatever it is. But all these children wanted to be somewhere. With Periki Kanavachita Okamana. And on 26th of January, after we had this kind of a talk, on 26th of January, I was addressing again senior citizens elsewhere. Not less than around 400 people were seated there, and I was just talking with them because I never want to talk at people, I never want to talk to people, I would like to talk with people. So when I was talking with them, I just made a mention, NPBL student, when I just told him I'm very concerned, Ranjan ரொம்ப கவலையாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னபோது he said, நீங்க இதுக்கு மேம் கவலைப்படுறீங்க, நான் இருக்கேன் மேம் இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம சொன்னோம். As he was telling, I know he is elsewhere, 26th of January, Republic Day, flag hoisting, நம்மளாம் தரையில் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ முகத்தில் ஏதோ பண்ணியிருப்பான்னு தெரியும். As I came down, I saw that there was a missed call from his end. I just crossed my fingers, hoping that I'll be able to reach him because these people are scattered in uninhabited terrains, very hostile terrains. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, அது ரெட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க. அப்போ fortunately for me I could get him and he said they used to call me JB ma'am, Jayanthasri Balakrishanan அப்படினா கூப்பிட மாட்டாங்க JB ma'am. And he said, JB ma'am, likewise you முடிஞ்சதா? I said yes, முடிஞ்சது. I was addressing senior citizens and just made a mention that my 24-year-old student is protecting the country. அப்படின்னு சொன்னேன், அவனுக்காக எல்லாரும் கிளாப் பண்ணாங்க. And everybody was so happy that எங்க வயசு சேர்ந்து நம்ம இருக்கட்டும் அப்படின்னு வாழ்த்துனாங்க. All the blessings are to you அப்படின்ன போது immediately he said, ஐயோ மேம், என்ன பற்றி எதுக்கு மேம் சொல்றீங்க? நான் இருக்கா கூட இந்திய ராணுவம் இருக்கும், ஆனால் இந்திய ராணுவம் இல்லைன்னா இந்தியாவே இருக்காதுன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க மேம். Tell people that India is not protected by India will not be there. And because I get goose flesh because after all a young child, almost like you, உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தை, இந்த வயசுக்கு அப்புறம் கூட எங்களால் தியாகம் பண்ண முடியல. We find it very difficult to forgo comforts. அங்கே உட்காந்துட்டு when he said, I was so very happy and wherever I go, wherever I meet young people like you, I always tell, see there are people who are protecting the country, the borders of the country, and he happens to be, he was also a convoy. The convoy பற்றி முன்னாடி போட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போல்லாம் நான் உண்மையாகவே நினைப்பேன், மகாபாரதத்தில் அரவான் அப்படின்னு ஒரு கதாபாத்திரம், தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல எந்த குழந்தை போதும், இங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் மைண்ட்ஸ் வச்சு இதெல்லாம் தெரியறதுக்காக முன்னாடி போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வாண்ட அவனுடைய அம்மாவும் இதே மாதிரி 10 மாதம் சுமந்து தானே போட்டிருப்பாங்க. How could she give away her son to the society when I find it extremely difficult? Some people are blessed with this kind of patriotism. Maybe that's exactly what would have happened with Narendra, who became Vivekananda, a person who gets delight and joy out of wisdom. Vivekathila anandam adiyakuriya navar, a person who can derive immense happiness out of course, wisdom, not knowledge, wisdom. So, enakku Swamiji kodutha joy of creativity. You can look at it from two sides. Creating something which is visible, tangible, reachable. You can touch it, you can feel it, you can see it. ஐம்புலங்களால் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றை உருவாக்கி கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ஒரு விதமான creativity. It can be the mind, it can be anything which is being discovered, anything which is invented. All these fall into the category of creativity, and that's exactly what you're doing in your incubation chamber. When you talk about creativity, what are the important components of creativity in getting in? The first thing is preparation. Just how I saw. If a போய் பார்த்த போது எங்களுக்கு குக்கீஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த குக்கீஸ் பியூட்டிஃபுல்லி வேரியஸ்லி ஷேப்ட் குக்கீஸ், எல்லாம் ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்குது. அந்த ஆங்கிள் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வெவ்வேறு ஆங்கிள் இருக்கக்கூடியது. அந்த ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் தெம், இந்த குக்கீஸ் எதில் பண்ணது, இந்த பைண்டிங் ஃபேக்டர் என்ன? The student who brought it, he just stood there and explained, looking into my eyes, he explained what exactly it was. This is something which
tangible பார்க்க முடியும். It could be measured, right? அப்போ இது கண்டிப்பா வேணும் உங்களுக்கு preparation, then incubation, and as you incubate the idea, it may be a problem, you want a solution. All of a sudden some bright light flashes in your mind. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட நான் பார்த்தேன் ஈஸி கொஞ்சம் MC ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கூட ஐன்ஸ்டைனுக்கு ட்ரீம்ல வந்த ஒரு subconscious brought out அப்படின்னு சொல்லும்போது it was really fascinating. So your subconscious keeps away. அப்போ இந்த creativity சுவாமிஜி சொன்னதுக்கு இப்படி ஒரு பொருள் எடுக்கலாம். Where there is a problem, you ponder over it. So you prepare. As you keep preparing, you incubate the idea, you keep it in your subconscious and keep on thinking about it. அதை பற்றி ஆலோசிச்சு from flash தனக்குள்ளிருந்து திடீர்னு you wake up with an answer, eureka moment. சரி, அது illumination அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குங்க, verification. Is it just a bit of your dream or is it something that is tangible which could be translated into something which is used by people? மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக நாங்கள் போய் கேட்கும்போது அனியன் how do you அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறீங்க, எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அதுவும் கேட்டேன். How much is the investment you have made for the machine which does all this? 40 lakhs கொடுத்துருக்கோம். Entrepreneurs, until they mobilize fund to establish their own machines, we allow them to make use of it for a reasonable rate. அதை கேட்டு திரும்பும்போது நான் கேட்டேன், டொமேட்டோக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா அதுதான் இந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் மாதிரி மாறிடுச்சு என்று நகரிச்சு அந்த incubation அந்த சேம்பருக்குள்ள போகும்போது what amount of faith has gone in, what amount of work has gone in, what amount of hope has gone in. இப்போ நான் சொன்ன வார்த்தைகள் பாருங்க, what amount of faith has gone in, what amount of work has gone in, the visible and invisible work, and what amount of hope has gone. இப்போ சுவாமிஜி சொன்னதை நான் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கிறேன். Joy of creativity is not just creating something which could be seen, felt and used. Joy of creativity can also be something which cannot be seen, which could only be felt. மனதில் மட்டும் உணரக்கூடிய அந்த விஷயத்தையும் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம தொடங்கலாம். எதில் தொடங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், I ask you the question, who prepared your parachute? Come on, I have never flown down in a parachute. என்ன நான் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபைன், நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வரணும், கொடுக்கணும், கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் தி ப்ராக்டிகல்ஸ் வெளியில் வந்துருப்பீங்க. தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யுவர் டீன் செட். அண்ட் இஸ் இட் கையில் ஒரு சின்ன பேப்பரும் பேனாவும் கொண்டு வர முடியுமா உங்களால் அப்படின்னு கேட்ட பொழுது I was with all hesitation, though I personally feel every student has to have a kind of a scribbling pad. You just note down the date. எந்த டேட்ல நானும் நீங்களும் சந்திச்சோம், எந்த டேட்ல எவ்வளோ நேரம் நானும் நீங்களும் ஒன்னா இருந்தோம் அப்படிங்கிறது not in the chamber. I'm talking about in our mind how we were able to think of the same thing, work the same thing. அப்போ 11th of September 2023 இந்த நேரத்தில் நானும் நீங்களும். இப்போ who prepared your parachute அப்படின்னு இங்கே வரப்போறீங்க. இதற்காக the chairs are ready, the room is ready, எல்லாரும் யாரோ அதை ரெடி பண்ணிட்டாங்க. This reminds me of a very beautiful anecdote which I came upon. It talks about it talks about a fighter plane pilot. He's a fighter plane pilot and every day he has to go for practice. ஒவ்வொரு நாளும் தினம் பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். And every time he comes to go into the flight to take off, he finds a man clad in an ordinary uniform, maybe a khaki uniform. He climbs down from the flight. He gives this person, our fighter pilot, a big, broad, genuine smile. That's what it is. Elastic smile, but it has to come from the pit of your being. But a fighter pilot finds it too difficult for him to greet him back. Sometimes our professors and the and walk around. I have done it. When I was of your age, I have done it in the B.Ed college. Our principal I will look everywhere except her eyes. That's why I will my professor used to come, tap on my shoulder and say, good morning, I'm going to go on. One of us should be decent, right? She was decent. And in the fighter pilot, he was almost, I think he falls into my category. So if you wouldn't just have an eye contact with the person who climbs down, some kind of a mechanic, come on, from my pedestal, why should I go greet you? Every day passes by, but without that is unfailing regularity. Every day when he goes to board on the flight, he comes upon this man who with unfailing regularity gives you a big
brought genuine smile and greets him. On a fine day, something went wrong. In the fighter pilot, when he was practicing up in the air, something went wrong with the mechanism and he has to immediately abandon the flight and get down. Wherever he could the eject button immediately he was thrown off, and fortunately for him he had a soft landing. He could come down in the parachute. Right? Everybody was so happy. At least he saved. What a great fighter pilot with so much of experience and today costly loss that anything happened to him. உடனே என்ன பண்றாங்க, பெரிய பார்ட்டி, எல்லாரும் வராங்க, எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க, வைஃப் ரொம்ப சந்தோஷம், குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் so cheerful, they are all happy. Everybody is counting on the good fortune of this pilot who could save his life just by the skin of his teeth. அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி the same old man whom he used to meet every day goes past him. இப்போ பைலட்டுக்கு அப்படி இக்னோர் பண்ண முடியுது, because he came with close encounters with death. வந்தாச்சு, மூக்குனுடைய டெத்தை பார்த்தாச்சு இல்லையா. இப்போ every little second means something very very valuable. He turns around and catches hold of this person who is clad in ordinary uniform, the regular uniform. இப்போ கேட்குறாரு, who are you? Every day you used to see, அப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, பார்க்காத மாதிரி நடிச்சாலும் பார்த்துருக்கோம். அப்போ every day you used to see him greet me with a very very genuine warm smile and of course a greeting. I have never greeted you back. I'm extremely sorry, but I never knew who you are. நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அந்த மெக்கானிக் அந்த பர்சன் சொன்னாரு, ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் ட்ரெயினிங் நான் ஃப்ளைட்ல ஏறி உங்க உட்காந்துருக்கிற சீட்டு இஃப் எனிதிங் untoward happens, if anything goes wrong, அந்த eject button press பண்ண அடுத்த நிமிஷம் you should be thrown out with your parachute and you should come down. அது சேஃபா இருக்காம ஒவ்வொரு நாளும் செக் பண்ணக்கூடிய ஆள் நான் என்ன பெருசா பண்ணுறேன். And I started telling you the joy of creativity is joy of creating a sense of gratitude in your mind. அதான் கேட்டேன், who prepared your parachute so that you are all seated here? Who prepared my parachute that I am seated here? ஒன்லி இந்த சேர் நகரத்துல immediately சுவாமிஜி காலைல சொன்னாரு, உங்களோட நான் சக்தியான ஆள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இல்லை, நான் தூக்க முடியாத எழுப்பேன், கண்டிப்பாக அதே நல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சிரிச்சுட்டே சொல்லுவீங்க, பார்க்குறாங்க அதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ somehow you would like to அது பண்ணதாகட்டும், எனக்கு ஒரு பொக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகட்டும், வந்த உடனே காஃபி டீ வேண்டாம் உடனே இளநீரை கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகட்டும், நல்ல வார்த்தைகள் காது கேட்கும். நான் உங்களோட ஸ்பீச் எனக்கு see this people prepare my parachute, people prepare my parachute every second. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வினாடி எனக்கான parachute prepare பண்ணி they see to that I have a soft landing. And இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், the joy of creativity is just not creating something which is used by you every day. Joy of creativity can also be something very invisible, something insignificant to you, but you're all here. Thanks the Lord for all those people who prepared the parachute for your sake, including the dinner which will be waiting for you. உங்களுக்காக ஒரு டின்னர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது உட்பட நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு தெரியாது how fortunate you are அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Unless misfortune falls on us, unless we start missing something, we never know how we really loved it. இங்க வந்து உட்கார்ந்து ஹாஸ்டலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் children will immediately give a call to parents and say, Amma, I miss you so much. Appa, I miss you so much. Amma, I miss your idli so much. Your idli was so superior to the kind of idli, I do not know, to the kind of idli which is being served here. எங்க காலேஜில் நம்ம அது சொல்றது உண்டு. It is almost like ஒரு மேலிருந்து விழக்கூடிய ஒரு satellite, unused part of a satellite விழுந்தா கூட இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுவோம். But all of a sudden you start missing your parents. You have never seen it in their presence. அவங்ககிட்ட ஒரு நாள் கூட சொன்னது கிடையாது, ஒரு நாள் கூட அப்பா கையை பிடிச்சிட்டாங்க, you are such a wonderful cook மான்னு சொன்னதில்லை. ஆனால் மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு பண்ணுவோம். On Mother's Day you will give your amma a teddy bear hug because it is expected of you. And an archie card உட்காந்து நாமளே வரைஞ்சிருந்தா கூட ஒரு 10 நிமிஷம் அம்மாவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை அம்மா கிட்டே காசு வாங்கி அம்மாவுக்கு ஒரு ஆர்ச்சி கார்டு கொடுத்து அதை கொடுத்துட்டு அது பெரிய டெடி பேர் அன்னைக்கு பார்த்து you will bring home not less than 10 of your friends telling that my amma is such a wonderful cook, the way she fixes parlor paneer, the way she fixes fulka, இது ஏதாவது ஒன்று நான் எனக்கு எடுத்து ரெடி சொன்னேன். நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு எல்லா பேரும் போகணும். அன்னைக்கு மதர்ஸ் டே will be a kind of a punishment for your amma to work more. How many of you have realized Mother's Day is the day when I asked my amma, அம்மா நீங்கள் உட்காருங்க, எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக குக்கிங் தெரியாது, வேணா நல்ல ஹாட் வாட்டர் வைக்க தெரியும், அது குவாலிட்டியாக வைப்பேன்,
இல்லாட்டா என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணித்தரேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா the joy of creativity is just not producing something. The joy of creativity is expressing your gratitude. When they move out of PhD College of Arts and Science to do their masters elsewhere and they come back, வந்தோடனே சொல்லுவாங்க ஜெபி மேம் we miss our college so much. நம்ம காலேஜ் மாதிரியே இல்லை மேம், இட்ஸ் so very different. இப்போ நான் சொல்றேன் if it is நம்ம காலேஜ் மாதிரியே இருந்தால் நம்ம காலேஜ் ஆகவே அது நம்ம காலேஜ் மாதிரி இல்லாமல் தானே வேற காலேஜ் ஆகும். So once you leave the portals of this institution, you will start missing it. Remember, who misses something? The person who did not appreciate it when it was with them. கையில் இருக்கும்போது அதை கொண்டாட அது போற்ற தெரியாத நபர்கள் மட்டும்தான் நல்லதுக்கப்புறம் ஐ மிஸ் அப்படின்னு. ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கும்போது உனக்கு அதை கொண்டாடினா அந்த கிராட்டிடியூட் என்ன சொல்ல முடியும் மேக்ஸிமம் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு கடை பிடிச்சி பார்த்து சொல்லணும், இல்லை அப்பாவை பார்த்து சொல்லணும், இதுதான் முடியும். இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுவும் ஒரு 10 years கழிச்சு நீங்கன்னா வரும்போது your teachers will be busy, some of them would have retired, the young faculty or some of you would have even joined as faculty here. Karma, right? It comes back. நீங்கள் இங்கே பிடிச்சிட்டு இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரலாம். வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ you will feel இந்த கழுத்தில் போட்டுக்கக்கூடிய the ID card, the lanyard, which you don't care much about. ஒரு 3 வருஷம் போய் 4 வருஷம் போனதுக்கப்புறம் the tenure gets expired. இந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் தான். அப்போ என்ன பண்ணணும்? The joy of creativity first comes with your sense of immense gratitude, which you cannot explain in words, but you can always feel. And that comes in the form of the polite words with which you treat your friend, the polite words with which you treat everybody with you, because they have prepared your parachute so that you can have a soft landing. இது ஒரு விதமான joy of creating invisible. Remember, invisible things are also invincible. Invincible that cannot be conquered. The sense of gratitude cannot be conquered. Fine. I move on to another little episode. There is a man who is a tightrope walker. Remarkable tightrope walker. All of us do a bit of tightrope walking when we tackle with life. வாழ்க்கையில் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஒரு tightrope walking தான் அந்த கயிறு மேலே தான் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். He is a professional tightrope walker. And what he does is, he just summons people, பெரிய crowd எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, from one tower of the peak of a hill and another peak. Hill mountain தான் tightrope பண்ணி அங்கே கீழே huge valley and gushing water. விழுந்தோம் தெரியறதுக்குள்ளே பாதியிலே போயிடுவாங்க. கீழே லேண்ட் ஆகிறதுக்கு தான் எனக்கு half the way போயிடுவாங்க. I remember seeing towers பார்த்தபோது it was in Canada. My husband was asking, I'm a glass மாதிரி ஒரு போட்டுக்கும், அது மாதிரி you can walk, அதில் போட்டுக்கு இவ்வளோ டன்ஸ் எல்லாம் அது தாங்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி. And my husband was asking, இங்கிருந்து விழுதா எப்படி இருக்கும்? சார் எனக்கு தெரியாது. ஏன் எனக்கு தெரியாது? பாதியிலே நான் போயிட்டேன், அப்புறம் தானே எனக்கு தெரியும். Half way through. Now this tightrope walking, the man was walking there. People just thunderous applause. கீழே ஓடுற நதியோட சத்தமாக என்ன கேட்குறாங்க. Okay, fine. He climbs down and then what does he do? He takes a cloth and he blindfolds himself. Kannu kattikran. Cutting again, he goes on with the tightrope. People can't just believe. Illa kekkran. Adutha enna pandra? He carries a huge baggage on his back. Kandipa or aal dana adu irukku. Not less than 60 kilos. Thooki thoda pottu kannu kattittu he just moves on. People are really appreciating this. They just can't believe their eyes that such things are happening. Ipo keela irukku. He just asked, why not one of you climb on my shoulder? I take it to another peak. People said nothing to him. Kandipa maattam. Illa. Kettal. Why wouldn't you climb on my shoulders? You saw me doing it, right? With my eyes wide open. They blindfolded. Kanna sutti kattiyachu. Illo thodi tukki potachu. Ithaniyum nothing that you saw. Kandipa maatheenga. It is observed. Enna practical pandringa. Ella labukku porom, ella pandrom. Verification is there. That's why I said creativity is materialistic அப்படின்னு சொன்னா you have preparation, you have incubation, you have illumination, you have verification. But what I'm talking about is something invisible. Unless you feel it and unless you practice it, you can never understand. When people said no, he just came to them and asked, why wouldn't you? அப்போ அவங்க சொன்னது தெரியுமா? We believe you. That's what you do in your lab. We believe you, but we don't have faith in you. Belief is different from faith.
Faith comes from within. Belief comes from outside. I can make you believe, I can validate things, I experiment on things. எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனாலும் faith has to come from within. You have to say yes I can. You have to say yes I am. Until then nothing will be done. So the joy of creating faith in the mind of another person is something very big. You can do it. உங்களால முடியும். Anybody who feels miserable இதை பற்றி நான் கேட்கிறேன். என்னால முடியாது. Mahabharata and Ramayana don't follow. In Ramayana you have Hanuman as ரொம்ப சின்னதா இருக்கக்கூடியவர். நிற்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயன் சொல்லக்கூடிய. But when he was given an assignment, நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருந்தாங்க. Everything is fantastic until we have a project to do. அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுவோம்? 5 பேர் சேர்ந்து. அந்த 5 பேர்ல ஒருத்தன் ஹார்ட் ஒர்க்கரா இருக்கான்னு பார்க்கணும். He has to work hard. அதுக்கப்புறம் ஒரு person he should be an errand boy or an errand girl running around the place. பேப்பர் கிழிஞ்சு போச்சு, எஸ் இது பண்ணும், எஸ் அது பண்ணும், எஸ். மற்ற 3 பேரும் சூப்பர்வைசர்ஸ். எஸ். Come on, we just monitor whether you do your work perfect. Right? அது அப்படி இல்லை. இண்டிவிஜுவல் அசைன்மெண்ட்ஸ் வரும்போது தான் whether you are strong or weak ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கொட்டேஷன் பாருங்க. It just says life shrinks and expands according to, in proportion to the courage you have. மனதில் இருக்கிற தைரியத்தை பொறுத்து தான் வாழ்க்கை பிரியும்னு சொல்லுங்க. Your life swells and shrinks according to this. Fine. If you can give a dose of concentrated confidence to someone, if you can just whisper into the ears of someone, come on, life will be all right. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Come on, we will make it. என்னடா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல உன்னால முடியும்னா, நம்பிக்கை உன்னால தர முடியும்னா, that is again a joy of creating something which is invisible but which is permanent. நிரந்தரமாக உங்களால் கொடுக்க முடியும். But you should be convinced. நம்ம சொல்லலாம், மேம் நானே எப்போவுமே கொஞ்சம் லோ வோல்டேஜ் ஆகும். இந்த லோ வோல்டேஜ் ஆக வாட் கேன் ஐ பாஸ் த்ரூ மேம்? சம்டைம்ஸ் லோ வோல்டேஜ் கூட கிடையாது மேம், நீங்கள் ரொம்ப ஹையாக நினைக்கிறீங்க, இந்த நோ வோல்டேஜ் பர்சன். லோ கூட இல்லை மேம், நோ வோல்டேஜ் பர்சன் கூட நினைக்கலாம். இல்லை, invariably students used to ask me, ma'am, when you talk we feel very happy, when you talk we feel very confident, when you talk we feel all these, right? But the moment you go away, within 2 days, the amount of energy which you pumped into your veins, you injected into our veins, அது எல்லாமே evaporate ஆகி காணாம போயிடுங்க. 2 நாளைக்கு அப்புறம் எங்கே ஆமாம் வருவாங்க பேசுவாங்க, அப்படி she is a retired person, she can go around the place and keep talking. She need not take assignments, she need not take seminars, she need not appear for examination, she need not, there's an unending catalogue of many knocks. Fine. ஆனால் இந்த வயசாகிறதுக்கு மேலே அதுக்குள்ள வந்ததுன்னா பிறந்த உடனே நான் ரிட்டையர் ஆனால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஃபைன். அப்போ அந்த குழந்தைங்க கேட்கும்போது always used to say, as long as the energy which you have is a borrowed energy, very much like the moon, the borrowed light. Fine. கண்டிப்பாக ஒரு பௌர்ணமி உண்டு, கண்டிப்பாக ஒரு அமாவாசை உண்டு, கண்டிப்பாக. ஆஹா ப்ளூ மூன் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொண்டாடி திரும்பறதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் டே கொஞ்சம் போடும். 15th day இது இருந்துதான் கூட உங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் என்ன? As long as you borrow energy from somebody else, you have this problem of draining the energy. But when you become a giver of energy, when you start motivating, almost like sun, சூரியனுக்கு எங்க அமாவாசையும் பௌர்ணமியும், சூரியனுக்கு எங்க பகலும் இரவும், சூரியனுக்கு என்ன பிரச்சனை? Because he is a giver of light, he is a giver of energy. If you become that kind of a person who is a giver of hope, giver of faith, giver of confidence to another person in this room, that is joy of creativity. Assignment, personal assignment கிடைச்சாச்சு. You have to leap over the ocean and reach Sita Devi அப்படின்னு சொன்ன போது விவேகானந்தாவுடைய ஐடியல் உமன் அப்படின்னு சொன்னதே சீதா தான், மாதா சீதா தான் இருக்கு. ரைட்? முடியாது, கண்டிப்பாக தான் முடியாது. He is a kind of student. ஆனால் யாரை பார்க்குறாங்க? He comes upon a very learned age-old professor, ஜாம்பவான் அப்படின்னு ஒரு கலாச்சாரம். நிறைய பார்த்தாச்சு, வாழ்க்கையில் நஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு, கஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு, கடந்து போகிறத பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you won't just grow old, you will grow wise. You will grow wise. The tree grows old. The human being should not grow old. You have to grow wise. If somebody says, I go through experience, I will correct them and I will say, we grow through experience. You don't just go through experience. அனுபவத்துக்குள்ள புகுந்து பறக்க வருது, புகுந்து போற ஒரு நீ வேற, வெளியே வர நீ வேற.
அந்த அண்ணன் கிட்ட ஜாம்பவான் சொல்ல சொல்ல சொல்ல, do you know who you are, do you know how valiant you are, do you know how powerful you are, do you know what you did when you were a little baby boy, எல்லாம் சொல்ல சொல்ல ஆஞ்சநேயர் அடிக்கும் தலைக்கும் எழுந்துச்சு. இந்த மாதிரி கதை மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். பட் மோட்டிவேஷன் வரும்போது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? You score 50% or 60%, but you really want to get something more. Your teacher comes and tells you, come on, when you entered here, everything was new. Tamil was new to you. You were uprooted from your place. You came from elsewhere, some remote corner of India. அங்கிருந்து சாப்பாடு வேறு, மொழி வேறு, பழக்க வழக்கம் வேறு. All of a sudden, it's like an uprooted tree. 18-year-old tree is uprooted from its soil and washed thoroughly and planted here. கண்டிப்பாக you will droop, you will drop your leaves. ஆனால் the teacher says, come on, nothing is 4 வருஷம் 3 வருஷம் முடிச்சு நீ போகும்போது, don't worry, you would have become a part of this campus. அப்படின்னு சொல்லும்போது you would have grown high. That is one kind of teacher, pumping into you concentrated confidence so that you become the gold medalist. அது உங்களுக்கு autonomous ஆயிருக்கு. You have cut away your umbilical cord from Tamil Nadu Agricultural University. Good, you are a well-grown child now. You create your own syllabus. You prepare your own. You know what your students want to be, and you can domesticate the syllabus in such a way it is useful to everyone. This is a teacher. There is another kind of teacher in Mahabharata. Thorough preparation research. The student is the best in archery. There is nobody, even if anybody is there, the person is yet to be born in archery. Even a minjar will be there. யாருமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டது எல்லாம் பண்ணி எல்லா விதமான திவ்யாஸ்திரங்களும் வாங்கி தவம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் ஹால் முன்னால போற மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி குருக்ஷேத்திர அந்த வார் ஃப்ரண்ட்டுக்கு போன உடனே இஸ் ஐம் சாரி நமக்கு அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்டு. டீச்சர் யூ ஆர் மை ஹோப், யூ ஆர் மை ஹோப், யூ ஆர் மை ஹோப். எவ்வளோ மார்க் வாங்க தெரியுமா? ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் ஸோ குட், யூ ஆர் கோயிங் டு பி தி கோல்ட் மெடலிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி எக்ஸாம் ஹால் வாசலில் போனோன்னா அவ்வளோதான். The students say, no ma'am, I'm very scared. I can't even see the question paper. I don't know what is written in the question paper. The student is now totally off the balance. In the student kittana onnu solli visirupana edukka mudiyadhu. Now the teacher takes a visirupana. The teacher becomes somebody very strong and tall, and Krishna stands there and say, how can you feel this low when I am with you? அப்ப ரெண்டு விதமான டீச்சர்ஸும் hope தான் கொடுக்குறாங்க, faith தான் கொடுக்குறாங்க, which is absolutely invisible. நான் இப்போ நினைப்பேன், ஈவன் கேமப்போ இப்போ ஒரு ஸ்பீச் கேட்கும்போது கூட நான் அதை பார்க்க முடிஞ்சது. 2500 இயர்ஸுக்கு முன்னால் புத்த மதம் வந்த போது இதுதான் அவங்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்ரேயோட ஸ்பீச்சில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, அதுக்கப்புறம் சங்கம் சரணம் கச்சாமி. இஃப் யூ ஹேவ் அ குரு, இது புத்தம், போதம் உள்ளது புத்தம். Anybody who has wisdom, if you can catch hold of somebody as your guru, Saranam, fall at the feet, accept, you are going to stand by me. It can be a person who is alive, it can be a person who was alive, whatever it is. உனக்கு கன்வின்சிங் ஆன தாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆள், the same wavelength you can find to your wavelength to the wavelength of the guru, find that guru. It can be a teacher, it can be a teacher who was there in school, who stood by you emotionally whenever you felt low and blue. பக்கத்தில் என்ன ஒன்றும் பயப்படாது, என்ன சரியாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு மனது உறுதி கொடுத்து இந்த கேம்பஸ்குள்ள வந்து உட்காரதுக்கு காரணமாக டீச்சர் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் புத்தம். ஸ்பிரிச்சுவல் குருவாக இருக்கிறா அதுதான். அடுத்தது டீச்சரை விட்டு வந்துட்டோமா, நீங்கள் மூவ் அவே ஃப்ரம் யுவர் விவேகானந்தா. டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், நாட் பை ஸ்பிரிட், சர்டன்லி நாட் பை சோல். அப்போ என்ன பண்ணணும், அவர் பேசுறது இல்லையா, அவர் சொன்ன தர்மம், whatever he said, whatever he preached, whatever he gave you, that can be adra saranade mudiyum. The guru need not be there, but the sayings of the guru, whatever he said, that can always go with you. That's exactly what your mother said, that's exactly what your father said. மானசிக் மாமா அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லக்கூடியது அதுவாக தான் இருக்கும். உங்களை விட்டு அவங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆனாலும் இன்னும் those words keep reverberating in your eyes because it is dhammam saranam. Just fall at the feet of good philosophy, good policies. அதுக்கும் அடுத்தது சங்கம் சரணம். You have to have good friends. Very very. And children used to ask me, ma'am, can you define a good friend, ma'am? I used to tell, I do not know who a good friend is, but I know how to be a good friend. அது தெரியும் எனக்கு. யாருக்கும் குட் ஃப்ரெண்ட் யாருக்கு கேட்டது எனக்கு அடையாளம் தெரியாது. ஆனால் குட் ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டு அப்படி இருந்து காமிக்கிறேன். That's only thing. If at all I have to bring some kind of, not a change, a metamorphosis, an evolution, then it is something different. Change அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை கட்டிட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ் போடலாம், நாளைக்கு அதே துவச்ச மறுபடியும் போடலாம். Change, I'm not talking about change, it can go back. I'm talking about
ஸ்டேஜ்க்கு வந்தாச்சு ஒரு கேட்டர்பில்லர் மாதிரி அங்கே இங்கேயும் போயிட்டு then you come to a pupa, அதுக்கப்புறம் you go to the adult insect போனதுக்கப்புறம் you cannot get back to the former state. So evolution is more permanent, metamorphosis is more permanent than change. அப்படி ஒன்றால் முடியும் அப்படின்னு சங்கம் சரணம். Next 10 years, where will you be? What will you be? With whom will you be? How will you be? That is decided by சங்கம் சரணம். யாரும் ஃப்ரெண்டுகள் வச்சு மட்டும்தான் that is getting decided. Please look out for people who have the same goal. உனக்கு என்ன கோலோ அதே கோல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க. உனக்கு என்ன டார்கெட்டோ அது இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க. You will go a long, long way. நான் எப்பொழுதுமே used to feel jealous of men because men can always afford. I put it in quotation. Men can afford permanent friendship. I do not know. பார்க்கல தூரத்தில் இன்னும் காணும். நான் யூஜி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ போயிட்டாங்க. இன்னும் ஐ எம் யட் டு ஃபைண்ட் தம். எங்கேயாவது ரோட்டில் எங்கேயாவது பார்க்கணும். அது ஒரு ஆண்களுக்குரிய ஆடம்பரம்னு கூட நான் சொல்லுவேன். It's a kind of a luxury that they can continue. But if the time is changing, women can also afford. Your classmate is something very precious. Very, very precious. You never knew the existence of each other until you came here. இங்கே வர வரைக்கும் இப்படியெல்லாம் ஆட்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? கண்டிப்பாக தெரியாது. எல்கேஜி படித்தவங்க 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரல, 5th படித்தவங்க 10th வரல, 10th படித்தவங்க 12th பக்கமே வரல. 12th படிச்சதுக்கப்புறம் நீங்களாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா aren't you new to each one? Aren't we going to discover each other, the potential of each other? That's exactly what is the theme of education, manifestation of whatever is so great in you. நீயா வெளியில் கொடுக்கலவே யாருக்கு தெரியும்? அப்போ you have got சங்கரம் சரணம், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப், லைஃப் லாங் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப். யூ நீட் நாட் கால் தம் எவ்ரி டே. கூப்பிட்டு எப்படி இருக்கு, நீ நல்லா இருக்க, நீ என்ன விஷயம், நான் என்ன விஷயம், நீ என்ன சாப்பிட்ற இல்லை. 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா கூட எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு immediately you go with the flow of the conversation. No promises made. உனக்கு கண்டிப்பாக நான் கூப்பிடுறேன், ஃபேமிலியோட ஒன்றும் ப்ராமிஸ் பண்ணாது. இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு கூப்பிடும்போது எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா, again you go with the flow. If you can afford that kind of a thing, if you can get a guru, if you can follow the teachings of a guru, and if you can have a sangam, good friends, healthy friendship, which you can bask on, which you can lean on, very விஷயம். அதுவும் joy of creating a lifelong human relationship. ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு அப்பா குழந்தை 2 பேரும் they have to cross across ஒரு shaky wooden bridge. நானாவது கொஞ்சம் ஷேக்கின்னு சொன்னேன், உண்மையாக இதோட ஷேக்கி wooden bridge. அந்த wooden bridgeலேருந்து இந்த பார்க்லேருந்து அந்த பாயிண்ட் போன கீழே அஃப்கோர்ஸ் the river in rapids. அப்பா குழந்தைகிட்ட சொல்கிறாரு, குட்டி பையன் மேபி 6 years 7 years அவங்ககிட்ட குடிச்சு சொல்கிறாரு, என் கையை பிடிச்சிக்கோ, அந்த பக்கம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என் கையை பிடிச்சிக்கோ, என் கையை பிடிச்சிக்கோ. The child says I wouldn't, மாட்டேன். அப்பா சொல்ல, நான் தான்டா பக்கத்தில் இருக்கேம்மா, அப்பா அம்மா கையை பிடிச்சிக்கோமா, கையை பிடிச்சிக்கோடா. Child says no. Although it's a strong no in all capital letters. No. For me also no is not a word, it's a sentence. When you say no, it means no, a sentence. You can add as many O's as you want. இப்போ இது குழந்தை no அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்பா குழந்தை வயதுக்கு வந்து கேட்குறது, என்னடா நான் தான் இப்படி போகிறேன், கையை பிடிச்சிக்கணும்னு சொன்னால் என்னடா பண்ணுறேன், அப்பா ஈஸியா. But the child says, no அப்பா, if I hold your hand, போகும்போது in case I get scared, out of fear I may leave your hand. You please hold my hand. Whatever happens, you will not leave it. அப்பா என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க, என்ன நீங்கள் விட மாட்டீங்களா? Again I think, when you are scared, articulating your fear, that is another kind of creativity. எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியம் வேணும். நம்ம என்ன நினச்சிருக்கோம், வாட் இஸ் கரேஜ், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபியர். யார் சொல்லுங்க, இங்கே நிற்கும்போது எனக்கு கூட தான் கை காலம் நடந்தது, உங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் கான்செப்ட். எஸ் ஃபைன். இவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸ் முன்னால் தொடர்ச்சியாக வார்த்தை தராமல் கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா காலக்குள்ளேருந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அடுத்த கண்டிப்பாக பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். பட் when you just look into it, ஒரு பயம், எனக்கு பயம், ஆமாம் எனக்கு பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியம் வேணும். I was so happy. I had lots of my students who were so bold, so courageous. உங்களுக்கு ரொம்ப பயம் இருக்காதுங்க, இல்லைங்க பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லை, those children used to come and say, yes ma'am, getting on the stage is very scary. தூக்கத்தில் கூட எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. Whether you
Kandipaga, even if you are going to introduce yourself in Tamil, you will not accept. You have to necessarily talk in English. Thanks a lot to the British. Thank you. Right? In the part, so, those children used to come standing, tongue-tied, did a good morning class. They will become as eloquent as an oyster. Tight-lipped. That is, may I go? My responsibility, stand. Stand, feel the fear. In our friends are not because they can't bear to see their friends standing there. It is not humiliation. That's exactly how courage comes to you. If you face your fear. So my definition of courage is not absence of fear, controlled fear. எந்த அச்சத்தை அடக்க முடியுமோ அது அப்போ முதல்ல என்ன சொல்லணும், எனக்கு பயமே இல்லை, எனக்கு பயமா இருக்கு. Accept that you are scared, then move. What next? That gives you another kind of joy of creativity. Swamiji, I really don't know. You do not really get anything. You get a joy of creativity. I can have one long list. But E. Cummings, an American poet, absolutely a non-conformist. If everybody says yes, he will say no. Not because he wanted to say no, just because everybody said yes. Now, what is yes, no. Why? I do not know. Everybody said yes, and I wanted to be different, so I chose. E. Cummings used to say, you need lots of courage to grow and become yourself. Because everything is catalogued and given by the society. Somebody who is brave enough to break through all these rules and regulations and form his own rules and regulations, you can always see the transformation, the evolution of Narendra into Swami Vivekananda. He did not live the life which was patented for him. Always leaders are all alone. Leader Ramana to be very lonely up there. That kind of a confidence, that kind of a courage that comes from within. If you can give that courage to someone, that gives you a joy. Finally, empathy. Yarava? I didn't care. The empathy? Who is that? Empathy is not your sympathy. Sympathy is always putting yourself on a pedestal and feeling sorry for someone. You are always the giver. You are inches taller than the rest. That is your sympathy. I am talking about empathy. Empathy ki Malayalam I think Tamil eduthukalam sagadabam appdi. Had I been in your shoes, I would have been the same. Had I been in your place, this is exactly what I would have also felt. A little boy who always goes for a stroll on the beach. Lots and lots of starfish being washed away. They show many older people come for running. Morning walk, jogging, running, எல்லாத்துக்கும் போறாங்க. இந்த குட்டி பையனுக்கு சும்மா கடல பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக போறான். பிடிக்கும்ன்றதுக்காக போறான். அன்னைக்கு பார்த்தா 100 starfish அப்படியே வாஷ் ஆயிருக்கு. இந்த குட்டி boy did not know what to do. All he wanted to do was to save them. அந்த குட்டி பையனை எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு எடுத்து கொண்டு போய் he is just putting them back into the ocean water. Appo is a very senior person just came and stopped him and said, what are you going to do and what are you doing? This is a very success. Can you say what difference is it going to make? The little boy didn't even look at the old man's eyes. He just was looking at the starfish in his hand. He said, I do not know, but it will certainly make a difference for this little one. And kind of one fish is a very difference for him. Maybe that's what you call empathy. What little you can do, how often can you do, how convincingly can you do, that is more than enough. Mugam paatha theriyum. எங்கேயோ இருக்க நிலநடுக்கத்தில் வந்தவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறோம், குட். எங்கேயோ பெரிய பூகம்பம் வந்ததா, எங்கேயோ பெரிய வெள்ளம் வந்ததா, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். பட் have you ever turned around to see a difference in the face of your friend? பார்த்துக்கோங்க. என்னைக்காவது அந்த முகத்தில் சின்னதாக ஒரு மாற்றம். பாரதி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க, குறிப்பு உணர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Slightest change, detect it. That's what is empathy. எப்போ சிரிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹலோ இஸ் லைஃப்லெஸ். That hello is hollow. You have to fathom it. Always I used to tell the teachers கிட்ட மறுபடியும் சொல்லு. குழந்தை முகத்தை பார்த்தா அடையாளம்
will become the reservoir of empathy. உங்களை பார்த்துட்டு போற நபர், that person should feel the warmth of love in their heart. It is invisible, but you alone can do. முடிக்கும் போது சொல்லுங்க ஒரு again இந்த ஒவ்வொன்றையும் நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னு சொன்னா எங்கள் ஊரில் விதைப்பந்து அப்படின்னு ஒரு சீட், அது ஒரு குட்டி பந்து மாதிரி மேன்யூர்கள் எல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டு they will give you, and wherever you go you just throw it out, it will wait for the rains to come down and it will decide them to grow. அந்த மாதிரி நான் பண்ணக்கூடியது கதைப்பந்து. போகும்போது நான் ஸ்டடி போட்டு you may remember, yeah, I remember Kate, she was talking about the joy of creativity. She said, I'm not going to talk about the creativity which is available. Your Google Guruji can give you enough and more. What is there in dates and days? எப்போ French Revolution வந்து என்ன? French Revolution எதுக்கு வந்ததுன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியும். இங்கே ஒரு குட்டி பாய் அம்மாவோட போகிறான். He goes to the supermarket. Extremely mischievous, or rather he is an incarnation of mischief. Mischief ஒன்று இறக்கி விட்டு அவனோட சின்னதாக தான் அவ்வளோ குறும்பு குட்டி பாய். And he goes, அம்மாவோட போகிறான். அம்மா has already given him all teaching எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அங்கே வந்தால் you should behave yourself or else they will never take you out. எல்லாம் சொல்லியாச்சு, த்ரெட்டன் பண்ணியாச்சு, வந்தது தீர்த்துக்கலான்னு சொல்லியாச்சு, மிஸ்டேக் பண்ண தோல் உடம்புல இருக்காதுன்னு சொல்லியாச்சு, எல்லாம் சொல்லியாச்சு, நான் அடிச்சு முடிச்சு நான் அப்பாவே அடிக்க சொல்லலான்னு சொல்லியாச்சு, எல்லாம் சொல்லி த்ரெட்டன் பண்ணி அந்த குழந்தைய ரொம்ப கன்வின்சிங்லி லுக்ஸ் வெரி ஸ்கேர். அம்மா திட்டோன்னா பயந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னால் அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கூல் ஆக்டிங் அப்படின்னு. போயாச்சு, அங்கே போகிறாங்க. போய் அம்மா வாஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கு. Unusually, the boy wouldn't do anything at all anymore. And the owner of the shop has already had bitter experience with this boy. இந்த பையன் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் the shop will look as if it has been hit by a tornado. அப்படிதான் இருக்கும், சைக்ளோன் ஹிட் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்த்தா எங்கே இருக்கானே தெரியும். இவங்க வந்துட்டாரே அப்படின்னு நினைக்கிறது. The boy was so very good, that boy wouldn't move any. அம்மா தான் உட்காரட்டுமா as if he's thinking, அம்மா சொன்னாங்க எஸ் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே உட்காரா. Shopkeeper could not just believe his own eyes. Let the mother finish shopping very quickly so that the boy does not change his mind and become a tornado. எல்லாம் ஆச்சு, முடிச்சவங்க இறங்கும்போது அம்மா பர்ச்சேஸ். அண்ட் when women go for purchasing, they know வேணும் 5, வேண்டாதது 10, தேவைப்படுமோ அப்படின்னு ஒரு 20, இருந்துட்டு போட்டுமே ஒரு 30, எல்லாமே வாங்கிட்டு they just carry the bag and come. அம்மா வந்த உடனே shopkeeper could not contain himself. இவ்வளோ நல்ல குழந்தையா, ஐயோ கண்ணே பற்ற போது இருக்கு அப்படின்ட்டு he just opened chocolate box, open பண்ணி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி பாய் said no thank you no uncle, thank you uncle அப்படின்னு சொன்னா அம்மாவுக்கு என்ன வந்து shopkeeper immediately turned around and said please அவன் இது இப்படி மிரட்டி வச்சுருக்கீங்க கையில் எடுத்துக்க சொல்லுங்க. அம்மா சொன்னாங்க எடுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பவும் the boy says no பொறுக்கவே முடியல ஷாப்கீப்பராக. அவர் என்ன பண்ணாரு, அதை கொட்டி தன் 2 கை நிறைய அள்ளி அவன் கையில் தான் விழுது, அவன் கையில் அவங்க அம்மா கையில் கொடுத்து போட such a wonderful child அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்த உடனே the boy is in his own self. இத்தனை நேரம் இருந்ததெல்லாம் சும்மா ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காமா அப்படியே வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா திரும்பி கேட்டாங்க what is wrong? மிட்டாய் எடுத்துக்க வேண்டியதானே, என்னடா பிரச்சனை வந்து? அம்மா என் கையால் எடுத்தனே இப்படிதாம்மா வரும், அவர் கையால் எடுத்த கூட வருமா? உங்கள் கையால் உங்கள் லைஃப் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இப்படிதாங்க வந்திருக்கும். கடவுளாக பார்த்து இவ்வளோ பெரிய கையால் ஒரு அம்மா, ஒரு அப்பா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ உனக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு உங்கள் ஆசை ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு உனக்கு தெரியும். நாமே ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி நின்றுட்டுருக்கோம். பட் he knows what. அப்போ உன் கையால் எடுத்திருந்தா நீ என்ன எடுத்துக்கிட்ட கூட உனக்கு தெரியும். Prof was so very magnanimous, so very kind that he used his hands. அவ்வளோ ஒரு பெனவலன்ஸோட he has given you the absolutely beautiful life. நீ கோவிலுக்கு போனால் கிடைச்சதுக்கு நன்றி சொல்ல தான் நேரம் இருக்குமே தவிர, இல்லை உனக்கு பிடிச்ச தெய்வம் இருக்குது, நீ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குற தெய்வம் இருக்குன்னா நான் பேசுவேன் கடவுளே தேங்க்யூ இன்னாஃப், எனக்கு போதுமானது கொடுத்துருவேன், கொஞ்சம் கொடுத்துருவேன், அந்த கண்ட்ரியில் வார் போயிட்டுருக்கு, ப்ளீஸ் அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணப்பா அப்படின்னு கேட்கணும். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் வித் சம்படி. தட் இஸ் ஜாய் ஆஃப் கிரியேட்டிங். That gives you absolute joy. Once again, Swamiji, with all my apologies for what you visualize that I will talk and what I have been talking may be totally 2 different things. But every enna putta enakku idha theriyum. Right? You invited a trouble and the trouble has only to offer trouble. But I personally feel life is so very beautiful. Life is so very magical.
one of us, we have got a Maida's touch. தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகும்னு மைதாஸ்க்கு ஒரு வரம் கிடைக்கும். அது அவனுக்கு சாபமாக மாறும். ஆனால் நமக்கு we have the Maida's touch. You can give a person confidence. You can give a person faith in himself or herself. You can be loaded with empathy and you can become the fountainhead and reservoir of positive thinking. Thank you ever so much for listening.